Okay, we're on. Mun nga play lifin bi. Full Awlali. StreamYard.com. Yaira, the studio is all yours now. Hello. 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 Assalamu alaikum. You? Because I cannot see the screen at all. It's far from me. But hey, but that's fine. ñu ngi leen nuyu man la seen xarit ya Aida Diallo ñu gën ma xamee ci Aida Diallo tey nag ñu ngi ñëw commencé suñu this is our maiden programme ñu ñëw tey pour waxtaanee kenn nañoo ñëw nag every Friday pour di waxtaan ak yéen incha allah doxalinu réew tey nag suñ guest mu ngi nekk honorable member for Banjul South honorable ñu ngi la welcome dina wax ne nga nuyoo ak askan wi jërëjëf Waa jërëjëf ya Aida jërëjëf Essa Gueye waa Ousmane Sila la Banjul North du South Banjul dañoo daxantal rek Yaira, we seem to lose Honorable Usman Sila. I will try and reconnect him again. I think in Banjul he's probably having some technical issues. So we'll just carry on for now and discuss the topic that we wanted to talk about the security issues Gambians are facing right now. So I think we can go ahead and then Honorable Usman can join us later on once he sort his connection out again. waa askan wi ñu leen a nuyu di leen sant di Ousmane Sila mu ngi préfère ñu oyee ko Ousmane Sila for Banjul North tey nag ñëwoon programme comme ni ma ko waxee ba pare naka la ñoo doxalee réew tey nag ñu bëggoon a waxtaane yéen waxtaan wi dina nekk dinañ seet ci sécurité bi sécurité bi
indi fan yii yëpp temps yi yëpp nañ ne fan yii nii ñaa ngi jaaxle defe naa ne ñun ñëpp kenn réeréewut mbir gis nañ li nga xam ne mooy xew si dëkk bi sàcc gi bari na gis nañ fu ñu wat ñu amoon honorable Ousmane tey nag ñu ngi ñëw pour jaaxle de laajte lan moo waral crime yi nga xam ne ñu ngi ko gis muy dox ci suñ réew mi mu ngoog ñëwaat na allo hello waa ma yéen a ma dégg waaw ñu ngi laa dégg ma dégg mun ngaa continuer waaw ñu ngi laa dégg mun ngaa continuer waaw comme ni ma ko doon waxee rek Ousmane Sida la tànneef bi nga xam ne tundi Banjul Boj Ganaar ñoo xam ne ko Banjul not ñoo ma tànn pour ma nekkal fa réewi Gambie si penc bu mag bi penc bi nga xam ne doxalini réew mi fa lañ ko nasee fa lañ ko noccee waaw kontaan naa trop si li ngeen ma am tey di ma dalal seen waxtaan wi nii waxtaani pencoo réewi Gambia yaa ma doon laaj nga ne jërëjëf honorable ma ne tey ñu ngi ñëwoon pour waxtaanee li nga xam ne mooy sécurité réew mi te nag suñ na sécurité réew mi gis nañ li nga xamante ne mooy xew fan yii yëpp defe naa sax ne du ma ne fan yii yëpp gis naa ne nguur gu es gi bi mu ñëwee ba léegi crime rate fi mu nekk moom it's high rocket soo may la doon laaj lan nga foog na moo waral lii ndaxte gis nañ ne depuis 2017 ba léegi jigéen ñi ñu ngi leen a réet di leen rey di leen sànni si mbedd mi gis nañ ne samba boo yaa ngee dugal si di toj kër jàmbur yi fi mu nekk kenn la watut gis nañ sax ne fi mu nekk loo xam ne dafa nekkoon loo xam ne lu raar la biir Gambia mooy ne meen ñoo xam ne ñu ngi am meen ñu ngi duga si business yi si ñu ngi duga di dem di rob business yi si lii mu nekk loo xamante ne dafa raklu torop defe naa ne nguur gii nii bi mu commencé ba léegi lii mu ngi bugg a bari te askan wu jaaxle nañ may la doon laaj sa xalaat ndem yow yaa ngi bokk si ñi nga xam ne ñooy doxal luwaa réew mi may la doon laaj yow sa gis-gis lan nga foog na moo waral lii nii. waaw jërëjëf yaa Aida comme ni ma ko waxee rek maa ngi rafetlu jotaay bi nga xam ne yaa ngi ko seex ak Essa Gueye di wax ne waaye li nga ma laaj noonu dinaa si sawar tontu ndaxte li ñu ooyee crime comme ni nga ko waxee rek gis nañ ne léegi liñ ko wax si news bi muy social media newspaper si bari na lool mooy ne si béréb yi yoo tasukaay xibaar yi wax ji bari na trop xew-xew yi bari nañ trop waaye li ma bëgg a tamit mooy ne comme man tànneef la maa ngi bokk si penc réew mi nga xam ne dañ ñu dénka baati nit ñi baati askan wi dénka ñu doole askan wi doole nit ñi ñu seetul leen nguur nga xam ne moom la niñ jiital dénka ko aleel jox ko doole tam pour mu liggéeyal leen ñu nag seetu woowu noonu niñ ko defee am nañ ay kuréel yuñ taxawal ma jox la benn misaal am la benn kuréel comme kuréel nga xam ne man maa nekk si boppi toogu bi mooy kuréel yi wér-gu-yaram kuréel yi nekk si wàllu buntu wér-gu-yaram gi ñu ko ay Select Committee on Health di nga gis ne bi mbas mi dooree mooy mbas mi ñoo ooy COVID-19 bi mu dooree ñun defoon nañ jëloon ay jéego yi ñu jëloon mooy ne demoon nañ gestu mbir yi biñ ko gestu bi nag oo nañ ñi nga xam ne seen xel dafa màcca si pàcc am ñoo xam ne tamit loolu mu ngi yëngatu si bunti liggéey kay faj wi ak ñeneen ñoo xam ne yaakaar nañ ne ñii am nañ ay pexe am nañ ay xelaat yoo xam ne mun nañu ko yokka muy yokka ñu xel mu gën a mun a xam mbas mi naka la nekkee si réew mi fii naka lañ ko mun a fexe ba du lor nit ñi damaa jox misaal ne la exemple ne lu mel noonu tam lañ am soo ñëwee si crime léegi tànneef yi am nañ fa benn kuréel bu ñu ooyee Select Committee on Defence and Security ñooñu nag yëgoon naa ne door nañ di oo ñi nga xam ne ñoo nekk si wàllu kaaraange gi muy police yi muy armée bi oyoon nañ leen fan yëpp ñu ngi leen doon oo du benn yoon sax dafa mel ni sax Halifa Sallah moom moo nekk vice chair bi chair bi nag dafa feebar dafa oppa
mu mel ni Halifa moom moo jiite liggéey boobu noonu ak ñi nga xam ne ñu bokk si kuréel googu noonu muy Select Committee on Defence and Security ñu ngi doon oo nag gaa yi nga xam ne ñoo nekk si wàllu kaaraange gi te gëm naa ne waxtaan nañoo ñoom mu mel ni man li ma xaar te foog naa ne tamit nit ñi mun nañ koo négandeku mun nañ koo xaar mooy ne ñoom ñu ñëw. Hello. I don't know whether you guys can hear me. I think I lost the sound. Honorable mu doon wax foofu lu am solo mu doon wax ne ñoom am nañ committee boo xamante ne moom moo am si parlement bi ñoo xamante ne wàllu fànn bu nekk la ñoo gestu so mu ngi wax ne ñu ngi nekk in the process pour gestu li nga xamante ne lii moom moo ko waral so su fekkee ne am nañ ko rek dina continuer lim doon wax am na solo trop. Esa, can you hear me? Yeah, I can hear you. Yeah. I mean, I don't have access to my Facebook, so I cannot be seeing the comments, or I cannot see. I don't even know what is happening on Facebook. No, that's so okay. If you can just allow me, because manko monitor. Wow. For ñi nga xam ne ñu ngi seetaan ñu ngi leen a nuyu di leen dalal ñi nga xam ne ñu ngi jos duga comme ni nga ko waxee rek tey ñu ngi ñëw pour laajte pour saytu li nga xamante ne pour raak waxtaan daal li nga xamante ne suma connection bi is it mine or no you're good you carry on, you're fine. Yeah, so honorable lim doon wax lu am solo la laaj naa ko because comme ni ma ko waxee rek ma baamtuwaat gis nañ ne sécurité dafa am solo torop si réew ndik réew moo xam ne sécurité bi dafa yoxal réew moomu noonu réew mu jara ragal la because li ñoo gis Gambia esa dafa raglu because li lee taxoon fi mu nekk maa ngi bëgg a gestu di xalaat ne lii day moo taxoon suñ fàttale ko bi Yaaya Jammeh di génn réew mi lim njëkk a wax Adama Barrow lim ko njëkk a dénku mooy ne sécurité réew mi te defe naa ne loolu fi mu nekk mu ngi écho si noppi ñu baree bari esa waaw léegi nag man loolu mu ngi écho si noppi ñu bari because man recently rek defar naa audio a lot of people contact nañ ma wax nañ ne ma ne lii day bi nga ko waxee sax lañ ko fàttale ko ndik loolu because Gambia amut nag benn réew boo xam ne zero crime la loolu moom kenn du ko mun a wax waaye definitely the security of the askan mooy nit ñi nga xam ne dañoo tëdda di eewu si réew mi war nañoo feel ne they are so secure ne dinañ tëdda seen biir ne kenn du ñëw duga dajji leen ñi nga xam ne tamit ñu ngi am businesses or whatever ñu ngi duga loolu moom bëggoon naa bala ma say joxe suma kàddu it would have been really very interesting pour dégga li nga xam ne moom la di Ousmane doon wax su ko defee mu jekkali ko su ko defee man ma mun see saani li nga foog na moom laa foog na mooy the cause of these high crimes that are happening in Gambia which is very violent esa gis nañ li nga xam ne mooy xew bi it ñi nga xam ne ñooy dem di sàcca ak ñi nga xam ne sax ñooy jàppa sàccakat yi because gis nañ ne fi mu nekk Gambia some people are even taking the law into their own hands loo xamante ne loolu mun naa lead to chaos esa so moo taxoon mu nekk loo xam ne dafa raglu torop nit ñi ñëpp di si wax so esa yow loo foog na moom mooy the cause of these crimes yi nga xam ne mooy xew Gambia. waaw man crime rate bi mu ngi high ba nga xam ne nii ñëpp war nañ see concern waaye we need to look at the root cause of all of these things xam nga doo dee dégg ñu ne poverty is a crime so seetal ñi commit crime ci yëpp ban age lañ nekka they very young age so ñu ngi am comme like I know we have a responsibility so bàyyi xel Halifa ci speecham bi keroog mu ngi wax ne doomi Gambian bi xale bu juddu responsibility we have a collective responsibility as a country pour ñu mold that young child pour mu nekk doomi réew mu baax so failure bi there's a failure somewhere boo xam ne nii let's say responsibility bi nga xam ne government bi war na koo def create employment create this recreational centers fi nga xam ne xale yi foofu la ñoo jàngee métier yooyu noonu yëpp su amoon waxuma ne crime bi dina jeex de waaye dina ko wàññi. I'm not trying to give these criminals any excuse or anything. There's no amul kenn koo xam ne ni am nga loi pour dem di toj bitiki jàmbur dugg kër jàmbur waaye so li ma wax nii tamit mun naa la wax ne la
honorable Ousmane Silla mu ngi create am na project bu mu lead Crab Island project boobu loolu noonu yëpp si luy dimbali loolu la these are all ways yoo xam ne you can fight crime not necessarily ne da nga war a arrest ñëpp tëj leen waaye create these centers yi nga xam ne fa la nit ñi di jàngi métier jàngalu ñoo mun a daanee seen doole and then it come to the government mu nga xam ne ñoo war a create this employment nit ñi mun a dem liggéey di jànga loolu noonu dina ko wàññi du ko mënu ma wax ne dina ko jeexal moom because am na ñoo xam ne moom bugga nañ yëfi criminal so dugga nañ ci duñ ci dee gaaw a mun a tey génn and then we need to look at the prison suñ prison si because prison dafa war a nekk da nga fa war a dem nga jógee fa nga reform waaye ñun prison bi ko jógee rek da nga dee delluwaat ñaareel so all these things yoo xam ne nii mun nañ koo laaj waaye dinaa dugalaat honorable Ousmane Silla parce que foog naa ne mu ngi waat si line bi su ñëwee te moom gën a elaborate on that Gambia moom internet bi mooy loolu ngeen bear with us we all know ne internet bi daf dee dugaak a génn especially this time of the day the internet is really bad daf dee slow so ngeen may ñu rek ngeen muñal ñu su ko defee honorable dugaat na mu continuer lu mu doon wax waaw jërëjëf Yaayda jërëjëf Essa waaye ma doon wax rek mooy ne fi mu nekk kuréel gi nga xam ne moom mooy saytu wàllu kaaraange si biir réew mi ñoo xam ne ko security defense and security ñu ngi doon di waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom lañ dénk wàllu kaaraange réew mi muy police yi soldaar yi ak ñi nga xam ne ñoom lañ dénk kaaraange gi di leen laaj kaaraange réew mi naka la toll fi mu nekk réew mi fan la toll si wàllu kaaraange wàllu sécurité yan jéego la ñoo jël suñu amee jafe-jafe loolu lan la ak ñoom naka lañ fa nañ ko saafaralee mu mel ni ñun ñu ngi déglu na mën nañ si ñoom ñu jox ñu bataaxel ñoo isil ñu report boo xam ne nañ ñu wan seen gëstu boobu noonu lan la si jàngee lan ay jàngat bi lan lañ si jàngee ak lan jafe-jafe lañ am lan moo waral jafe-jafe yi ak naka lañ ko war a saafaralee si from point of view of security ñoom loolu la ñoo sentu si ñoom comme ni ma ko waxee rek Halifa moo doon jiite waxtaan yu noona mooy gëstu yu noona mel ni daal yaakaar naa ne juun bii nii weer bi ñoo dugg si nii ñu ngi am ñaareeli penc bu National Assembly ni tànne fi yaakaar naa ne nañu jox bataaxel boobu noonu report boobu noonu waaw mel ni loolu noonu lu ñoo séntu la xam nga léegi soo nekkee si affaire yi réew baax na ngay dee déglu si ñi nga xam ne ñoom lañ dénka liggéey yooyu noonu nga bugg a laajte comme affaire sécurité la ñoo wax baax na ñu déglu si ñoom ñu wax ñu lan moo xew comme ni nga ko waxee rek ñi ñaa ngi wax ne sa gannaaw sécurité melutoon nii waaye man foog naa ne Gambia yàgg naa ñàkk a kaaraange de ndaxte li am nii li amul gulet de du léegi de jafe-jafe yi am nii du léegi la am fii si réew mi de mu mel ni daal nit yi Gambia lañ nekk ni ñoo xam ne daal dañ xaw a nekk ñu peaceful noonu la ko mun a ooyee yeneen dëkk yi jafe-jafe bi fi mu leen yóbbu jafe-jafe fi mu leen yóbbu ko fa Gambia ba nga xam ne dafa du óor sax ngay dox bëccëg yeneen dëkk yi bëccëg sax am na yenn bërëb dafa jaar dafa mel ne si nit ñi la su nit ñi waaye nag am nga dee wax ñu ne waa Gambia ñun nit lañ mun naa wëcceeku foog ñu jël si ay jéego seet naka lañ ko saafaralee waaw comme li nga wax dëgg la because crime moom fu nekk moom la am waaye nit ñi defe naa ne comme li nga ko waxee ñun suñu askan dafa nekk nit ñoo xam ne ñun nit ñu ragal lañ naam crime dina daan am waaye foog naa ne niñ ko gisee nit ñuy jóg di daanu si kaw nit ñi xëj na loolu la waaye li nga wax tamit dinañ si bàyyi xel te li nga wax dëgg la mooy soo dénkee nit defe naa ne bala ngaa wax dangay xaar ndem yéen a ngi ci yoon di saytu loolu mun nañ ko sécurité bi mun nañ koo bàyyi waaye crime bi si boppam laa foog in society like pour ñu generalize ko rek pour ñu gën a mun a waxtaan pour ñu yaatal ko mooy ne in society in general especially in Africa what do you think is the cause of the crimes lan nga foog na moo waral because Essa foog naa ne bala ngaa ñëw wax na ne most of these people we saw on the videos they are young people who are supposed to be in school or perhaps some of them are supposed to be in employment what do you think is the reason why some of these people are out there breaking and entering I'm talking about all these petty crimes for a start. Those people, and even some of these are men, although those people, these are organized criminals. These people, they commit crimes for different reasons than all these little petty people that we see committing crimes. What do you think is the reason behind all these young people out there committing crimes when they're supposed to be in school? What do you think? Lan mo cause ni
ñu war a jël façon yoon bi ñoo def nii ba pare di ko def lan nga foog na society bi moo tax ba ñoom ñuy def lii loolu bëggoon naa nga jéem ñu see waxal because dégg nañ Halifa comme Essa ni mu ko waxee mu ngi joxe ay examples of some of the things a doy will do what have you to prevent because wax na sax ba wax ne su fekkoon ne government ni doy la lu demee nii du ñàkka waaye du am daal so nga gën ma elaborate what do you think it's the cause of these people committing crimes. waaw jërëjëf yaay dafa mel comme ni nga ko waxee rek li ñu war a waxtaanee la li ma doon wax rek mooy ne tamit ñeneen nañ leen déglu waaye ba tey du tere ñu waxtaanee ko waaw Essa nag dafa mel ni dugguma woon waaye maa ngi doon déggal am na lu ma jot a déggal si li mu doon wax mooy ne li xew poverty mooy ne ni nga ko waxee rek ay xale yu ndaw lañ waaye dafa mel ni li am nii mooy xale yooyu noonu mbate nit ñooñu noonu ñuy jàpp di leen wane dafa dañ nekk jamono boo xam ne nekkuñ fi ñu war a nekk yaa ngi war a dem jàngi nekkuloo da war a nekk kuy jàngi kiy jàngi dafa war a def nit kiy jànga ni mu war a mel waaye soo waree jàngi defuloo nit ki war a jànga di def lii rek la dee jur mu mel ni nag xale bi su tolloo si jamono jànga dafa war a jànga société dafa war a fexe lu nekk gis ne xale boobu noonu jamono jànga na su tolloo si jamono liggéey dafa war a liggéey su waree liggéeyul leneen lu mun a nekk rek na nekk jafe-jafe pour moom na nekk jafe-jafe ak nit ñi askan wi mooy kon ma ko waxee rek kii jàng tam su waree jàngi jàngu dem toog di def leneen lu wute jànga na nekk loolu na ko isil jafe-jafe na ko isil tamit jafe-jafe na ko isil ñi nga xam ñoom la dëkkal mu mel ni daal société am na responsabilité société nag state bi am na si wàlla bu mag a mag a mag ndaxte state bi leen jiital si liggéey société mooy dañ war a liggéeyal askan wi ñi woon jiital nag si liggéey askan boobu noonu mooy ñi nga xam ne ñoom lañ tànn ñu nekk si nguur gi ñu nekk si pencum tànne fi ñi lañ tànn pour ñu liggéeyal askan wi mel ni nag waxtaan bi fa la war a mun a nekk fa la war a tàmbalee na ñii fi ñu waroon a nekk nekkuñ fa naka la ñoo fexe ba nga xam ne nañ nekk fi ñu war a nekk saa su ne waxtu bu ne lim soxla mu am wala su bu nekk ñoom liñ soxla ñu am ko waxtu bu ne li war a am ne loolu daal mooy jàngat bi wax nga nag ne yaa ngi dégg nga si bi Halifa Sallah di presidential candidate doy bi moo taxawal li nga xam ne moom la doy ëmba moom la fas yéene pour liggéey ngir liggéey su fekkee ne nit ñi dénk nañ ko seen baat ak seen doole si tànn président bi nga xam ne moom la ñu war a am si njeexitali at bi mooy décembre waaw li ma bëgg a wax si loolu rek mooy ne liggéey boobu noonu liggéey bu yaatu la xam naa ne fan yi de ginneew nii fan yi si kanam tuuti di ngeen gis nañ si gën a xuus Halifa dooroon na waaye dina gën a xuus comme que Halifa mooy secrétaire général parti bi moom mooy di leading spokesperson ñun du tere nañ si wax waaye nag nañ dëgganu tuuti rek Halifa dina ñëw dina gën a élaborer lu nekk na élaborer te lii di ngeen si gis affaire sécurité bii nii di nga ko gis bu baax a baax na gën a leer nit ñi waaw waaye nag instant doon tuña tamit ne te xam naa itam wax nga lu demee noonu mooy ne rek ne lu nekk dafa am lu ko dee waral dara xëyul rek am na fu mu dooree am na lu mu dooree am na lu ko wundu am na lu ko sabab waaw foog ñu xool loolu noonu mooy cause and effect ñu nag crime bi ñu gis nii effect la mooy conséquence la crime is a consequence am na cause waaye lan la jàngat boobu tam jàngat la foog soo tam ñu bàyyi suñu xel crime fitna la because nit ki liggéey am nga ñëw nit ki liggéey am li moo am nga ñëw nangu ko si loxoom fa ñu ko si loxoom dina métti ak moom waaw nit ñëw nga bëgg a jël dara gaañ ko dina métti nit ñëw defu la dara mbate lu mu la mën a def sax ba kenn dafa diis boo xam ne nga jël ko yéen ay téyeef la yéen ay téyeef na da nga ñëw téyeloo ko dafa jékki-jékki la ñu accident yooyu yëpp mu ngi am waaye loolu yëpp nag daf dee nekk effect loolu daf dee nekk mooy cause and effect daf dee nekk consequence daf dee nekk njeexteel waaw doorin ma nag mooy comme ni nga ko waxee rek moom la doon junja noonu ne xale yi nga xam ne yooyu yaa ngi ko wax xale yi ndaw ñoo xam ne daf leen war na fekk school nekkuñ school dafa leen fekk ñu ne skill centers yi nekkuñ si skill centers yi dafa leen fekk université nekkuñ si université dafa waroon a fekk ñuy liggéey nekkuñ di liggéey ñooñu nag fi ñu waroon a nekk nekkuñ fa fi ñu nekk nii suñ fa nekkee rek loraange laa nekk pour ñoom mbaate jafe-jafe laa nekk pour ñoom jafe-jafe laa nekk ak pour ñi nekkal loolu lañ gis ne mooy crime bi ñu gis nii
waaye comme naa ne nag Mhm, am na saafara bi am na comme ni mhm. ma ko waxee rek ñun suñu parti am nañ luñ fas yéene luñ nas ne moom lañ ko bëgg a waaw saafaralee wa defe naa ne loolu dinañ si egg si waaye fi mu nekk comme man rek ni ko Essa waxee nga wax ko rek pour ma yokk si because comme ni nga ko waxee yéen ñëpp foog naa ne benn kàddu bi ngeen wax because waaw crime li ko dee waral dafa complexe trop suñ ko seetloo reason one of the reasons bi Essa mi si boppam wax na ko poverty daf dee cause crime and also lack waaw of opportunities dina dee cause crime. And some of these people, even some of them are intoxicated. We've seen even the drug abuse and all these things. Bena bi moko de waral moy poverty, because poverty nekk na loo xamante ne unfortunately some of these people man si suma gis-gis dama foog na seen social condition dafa waral ba nga xamante ne some of these young people comme ni nga ko waxee ñu ngi war a nekk school. Society as a society wax nga ko Essa wax na ko defe naa ne honorable Halifa wax na ko the other day. Society as a whole we need to take responsibility. Munu ñoo jël rek ne xale bi is responsible or perhaps the parents are responsibility even the government moo war a gën a jël the chunk of responsibility because ñoom ñooy war a teg sarta yi nga xam ne war naa tax xale boo xam ne mu ngi war a nekk school mu nekk school by force so maa ngi foog na poverty dafa play a big huge role in the reason why we see all some of these crimes ñu nge commit because suñ seetee si dëkk yi nga xamante ne ñoom dañ dee statistics la ñoo doxee ak data la ñoo liggéeyee bu ci mel ni man fu ma nekk nii exemple tey su ma demoon tey ma tappa si computer bi dinaa am pour gis the number of crime statistic data but today unfortunately in Gambia we don't have that but what we've seen going around dinañ doon mun a xam ne suñ demee si dëkk bi dinañu won ne most of the areas yi nga xamante ne some of these crimes we see today being committed in Gambia fi mu dee gën a amee rek mooy di deprived areas fala dee amee te ñooñu li ko waral mooy li ñoo wax rek poverty ñàkk moom moo waral loolu ba nga xamante ne fii sax Angleterre si west bi fu nekk loolu daf fi dee am ñi nga xam ne ñoo gën a po ñi nga xam ne amuñ opportunities comme ñi nga xam ne perhaps middle class lañ o ñi nga xam ne am nañ opportunities pour war a dem school foofu noonu la crime bi dee gën a baree te most of it sax fii in UK tamit dangaa gis ne young people la mooy li ñoo wax rek ne young people la ñoo gis ñuy def nii so moo tax mag fogoon nag ne in the meantime while we are waiting for this government or for your team or your committee pour ñu dem pour kind of sit down and talk I think that we should talk about this and really explore the reason why and try pour wax saafara gis naa sax ne yow some of your colleagues in the parliament the other day they raised these concerns gis naa ñeneen ñi ñu ngi doon wax ne the president dafa foog naa yéen ak doon am session am na ñoo xam ne ñu ngi doon wax ne president bi or not the president per se ñu ngi wax ne the government should dooleel security bi su ko defee ñoom ñu mun a protect askan wi waaye man ba pare tamit after all couple of days ago ñu ngi gis ne président bi foog naa because of the outcry of the people because fi mu nekk kenn ñëpp a ngi tiit ñëpp a ngi jaaxle because of the outcry followed by the president mu ngi génna moom tamit joxe na kàddu although appreciate nañ président bi li mu wax this time around in his speech he was very firm wax na ne dina if it's necessary the national guard unit dina leen deploy ñu génn si mbedda mi may doon laajte ndax yow foog nga ne is that enough pour just ñu have the national guard pour ñu nekk si mbedda mi rek their presence dina xaw a make a difference but I'm thinking ne is that enough is that just enough solution for this yow as a koo xamante ne yaa ngi dëkk Banjul te ñun ñëpp Banjul lañ yaroo dëkk fa am sure ne yow tamit sa area gis nga ne xale yi ñu ngi lamari si mbedda mi ñu war a dem school demuñ school hope daal man dama foog na a lot of youths lack of hope war na lii so may doon laajte nga foog na is that enough just what the president said or having the national guard unit out in the street do you think that is enough Essa su waxee yow tamit bu nga see saanu sa kaddu jërëjëf waaw jërëjëf yaay da waaw comme ni ko waxee rek xam nga ndax Essa da nga sa njëkk la ñëw da nga bëgg a ñëw non acca yow kañ ma la doog acca continuer rek maa ngi la dégg yaa ngi atem pour ñëw waaw ah waaw acca continuer rek waaw mooy rek nguur gi ñoom ñoo jiitu si
So now we am connection, Esa. Yeah, I know there's also another connection issue in the Gambia. Okay, So you can carry on. You can carry okay, on while he. lu ma bëggoon a wax rek I know ne président bi speech am bi mu ngi doon jéem a wax ne dina empower comme let's say the security forces waaye Mhm, problème bu am si loolu moo nekk mhm, resources because mhm. nit ñi dégg naa dañoo call police sax police ne leen da ngaa luye town trip nga dem ñoom can you imagine. Are you serious? Yeah. So why recently maa ngi gis moom political party bi NPP so Mhm. many people trucks yoo xam ne nii well, they don't support. You see the how selfish Gambians are, like our leaders, so-called leaders. Yo, yaa ngi nekk si nguur, yaa ngi gis ne fii nii police yi ñu ngi crime rate yaa ngi high. You can divert some of these funds. You provide them with these resources you nga xam ne moom lañ need pour fight crime. Patrol vehicles. This is very important for soo bëggee fight crime. You need patrol vehicles. Ngeen mun di xam nga di dem di dugal ci place yi nga xam ne nii doo leen fa mun a àgga ak seen tànka waaye yow yaa ngi jël yow sa priority rek because of da nga bëgg a toog another time you put in all the resources into your political party pour buy di jënd ay moto man su doon man la de and I believe ne comme ni ma gisee ñoom Halifa ak ñoom honorable Ousmane Silla di def seen salary bi jël di ko dugalaat ci community bi I believe ne a doy government and a doy president would have taken his wages and okay police yaa ngi ñàkk ay moto and then invest on that. Why ko xam ne I moom mean, that would be fine. That would be fine. But man, comme li nga wax rek, man li nga wax noonu, xaalis bi ñoo dugal noonu. They can also argue that this is our own political party. They have people who are sponsoring us, and this is it. Maa ngi wax ne sax ne xaalis bi nga xam ne moo dugal si réew mi yëpp naka lañ ko def. Loo xamante ne pour si kofa si réew mi si kofa si nguur gi la waroon a duga. Xam nga loolu utee naa loo xamante ne ñoom seen xaalis la. mun nañoo argue ne seen political party la loolu la ñoo laaj naka lañ ko dugalee man soo gisee sax ma gën a woori di wax rek ne the problem is bigger than just having security men. Yes, we need the security men out in the street because seen present dina nekk loo xam ne dina deter all these criminals because at the end of the day we need suñ càmbaree ba càmbar mbir mi esa dinañ xam ne there are two types of criminals operating in Gambia today. Yeah, There definitely. are organized criminals. They are organized criminals, and also the criminals. They are petty criminals. So now the organized criminals, Esa, perhaps these security people will deter them because the organized criminals usually, Esa, a group of individuals. They engage in illegalities for profit. Xam nga ñooñu mooy ne ñu ngi dégg ne ñi nga xam ne they were going with armed men going in the petrol stations or they are going to go in stealing 16 million. Xam nga ñooñu these people are the organized criminals. Yeah. So therefore man ñu foog na loolu perhaps one side of the story or one side of the problem perhaps that ñooñu dina leen deter ba pare tamit ñooñu tamit ñi nga xam ne ñu ngi organized criminals yi esa some of these people then they commit crimes for political gain as well esa fi mu nekk ñun suñ security issues yi understand na li nga xamante ne moom la di honorable Ousmane Silla di wax waaye dama foog na dañ ko war a gën a càmbar ñu ngi nekk si élection yi I think that it is so worrying to see people armed with AK-47 coming into businesses or even going into people's home to try to steal this huge money. I think ne lii loo xamante ne la because esa suñ tolloo fi am na ñoo xam ne loolu benn la fi am suñ ko seetloo 2017 am na fi in SEO and I think also in Farafenni as well we had this Birkama am na fi and the most recent one is the 6 million. So I think ne am na loo xam ne moo rax si mbir mi loo xamante ne dëgga ñu ngi séntu ñu ngi hope ne ñii dinañ ko càmbar su ko defee ñu ñëw waxa nit ñi petty criminals si nag ñooñu président bi man ci suma gis-gis adresse leen because petty criminals esa mooy ñi nga xam ne because of poverty they are out there committing crimes because of lack of opportunities these people are out of there committing crimes esa suñ fàttale ko we had so many people who were deported. We had so many unskilled young men who were deported from the EU. Remember, the government was giving so much money so that these people can be integrated back in the society. What we were expecting from this government was to ensure that these young youths were trained
ñu jox leen skill training su ko defee perhaps they give them money for new start small businesses esa su ko defee ñii they will not only help themselves they will also contribute in the economy of the dëkka ba pare also contribute in society and I think that this is where the government is failing they are failing the youth and they are failing the community this is why moo tax man ma foog na this is the reason why some of these youths who are committing these petty crimes are out there committing esa suñ bàyyi xel li nga xam ne am na Sénégal recently what happened we've seen what happened to Sonko what did we all see we saw so many young people out in the streets ñu nekk di loot biñ leen laajee ñi nga xam ne borom xam-xam yi nga xam ne seen xel màcc na luñ wax dañ ne some of these people are out not because of Sonko but they are out because they were boxed in they don't have amuñu luñ lekk amuñu hope so you see this is what caused this te ñu ngi wax ne government bi war nañoo jóg pour càmbar loolu lu ko may rek suñ ay tuutee foog naa ne mun nañoo lit si leneen so loolu moo taxaw ñoom suma maas gi ak ñeneen a ñeneen ñu wori so ñu jox am Ousmane pour moom mu continuer waa bal yaay da balal ma rek ci li nga wax noonu bala honorable Ousmane di ñëw mooy yokk si tuuti yaa ngi wax ne they are organized crimes and the petty crimes dañ war a bàyyi xel ne the biggest criminals ci nekk Gambia di cause crime ba nga xam ne sax ci problème buñ nekk nii ba suñ poverty bi di dem ba nga xam ne nit ñu ndaw ñu ngay génn di cause yeneen crimes yu ndaw is the corruption the big guys in the big shoots ak seen moto yu mag yi ñooñu ñooy criminal yu bon yi nga xam ne dañoo lor nit ñi ba lopitaan yi mënut a am garab nit ñaa ngee dee understand nga mënuñoo defar wax accident so these are serious crimes yoo xam ne nii nit ñi dañ ko defaate waaye ñooñu ñooy sàcca yaa ngi gis nit koo xam ne ni mu ngi liggéey si government tey mu xëy rek sampa mansion boo xam ne nii mu óor la ne salary Gambia mayu ko ala wan joxu ko fan la ko jëlee duñ enquêté loolu de waaye ñun suñ société bi dañ dee welcome ñooñu ñu ñëw tooga ñun ñu toogal leen di leen defal lu nekk waaye sàcca bu ndaw buñ fi jàppoon tey mu tafu nit $50 pour paas lu mu jëndee am tàngana o dara ñu téye ko dóor ko ba toj butam bi waxuma ne ko téye bi dañ ko yóbbu waaye dañ ko tóor waaye ñu ngi gis sàcca yu mag yi ñu ngi sàcca nag xaalis ci dëkk bi di lor ñooy di white collar criminals they get away with it in the morning they'll wake up put their suits on tie and then dress really well go to the office duñ fa nekkee dara dem jëni ndeewoo dem ngénte suñ paree sàcca labaj kayit yi sàcca li ñoo sàcca demaat so loolu lañ war a wax tamit loolu si luñ war a wax la xanaa loolu rek laa bëggoon a yokk ci loolu bàyyi honorable Ousmane continuer waaw jërëjëf yéen seen analysis bi baax na trop ni ngeen ko càmbaree noonu la mooy ne comme ni ko yaare tam di waxee rek mooy ne dafa fari façon tafaar yi dafa bari façon awa tafaar boo xam ne ki ko def kooku soo ko gisee da nga foog ne kii yaaram la normally la ñuy wax blue collar mbate white collar crime ñooñu nag ñooñu suñoo lor ñëpp la ñoo lor money laundering corruption bribery ñooñu la ñoo def waaye nag petit criminal bi kooku moom affect di average person kooku moo tax average person bi di react te kële fa affect ñëpp kële sama gën a métti waaye nag yow nekkul lu direct dafa indirect yoo xamul ne moom la waaye kii dafa direct nga dem ñu jël sa mobile phone tafu ko ñoo ñaay sa biir kër duga ñoo fekkale si fu leen dem génneel la paaka xam nga dafa direct soo nit ñi boobu la ñoo gis so boobu bu ñoom boobu gën a métti waaye nag comme ni ma ko waxee rek lu ñu war a jàngataat la moo tax fi mu nekk dëgg man bugg na gaa yi gaaw kuréeli léegi tànneef yi nga xam ne ñoom lañ seetu wàllu kaaraange réew mi ak aar nit ñi ñu wax ñu ñoom lan lañ gestu lan lañ jàngat ak lan lañ leen wax ne moom mooy li sooxe yan mooy jafe-jafe yi lan moo ko waral ak naka lañ ko war a mën a saafaralee da nga xam ne ñi nga xam ne ñi nekk si bunti kaaraange am na luñ soxla ndax am nañ lépp loolu yëpp lu ñu war a déglu la ndax am nañ liñ soxla yëpp pour def ici fexe gis ne kaaraange am na loolu tam lu war a mun a am la waaye tamit comme li ma wax rek foog ñu bàyyi xel rek ne lu yëngu daal li ko yëngal moo ko fa doole petty crime si ñoo dajel nii day violent sometimes dañ dee nekk lu métti dañ tam nag dafa jël bakken leen baate ñu gaañ la lor la mbaate lu def li nga doon xosul la ñu ñëw xosul ba pare ñu nangu ko sa loxo jël ko sa loxo lu métti la nag lu métti waaye nag comme niñ ko waxee rek ñu société boobu responsibility pour te naka lañ ko safarale waxuma sax ñun suñ parti comme ma ne li ma wax ne am nañ saafara te dina leer si nit ñi lu bañ a yàgga fan yi néew yi nii
di ngeen ñu dégga ne ñëw wax leen ñun lan lañ fas yéene pour def pour adresse du crime rek sax waaye jafe-jafe yi nga xam ne ni ñaa ngi ko ñànkuwanteel réewi Gambia loolu lañ ko wax waaye comme que waxtaan bi mooy affaire yi ñaaka kaaraange sàcce gi nga xam ne moo nekk fii nga dafa lor nit ñi kon ma ko waxee directly waaw loolu noonu am na lu si war a mën a def pour gis ne daal nit ñi loraange gi daal wàññeeku na waaw waaye xam naa ne programme bu élaboré moo ko mën a génnee. waaw moom mu ngi amaat problème issues du demee ci noonu foog waaw loolu daal lu war a nekk la waaw kon wax baax na tamit di gën a jàngal nit ñi wan leen daal buñ waruñ di dañ fexe daal buñ di lorante daal waaye loolu yoon yëpp nag li ma wax rek mooy ne ñu jiital daal ñu yore réew mi ñoom daal mbir mi mu ngi seen loxo ñoo si ëppa daal waaw ñoo si ëppa wàlla su affaire yi baaxee daal seen liggéey moo si ne waaw mel ni daal ñu jiital daal am nañ si wàlla waaye comme ni ma ko waxee ñoom am nañ si wàlla torop de am nañ si wàlla torop esa ñu wax ko am nañ si wàlla torop foog naa ne daal ne doy approach daal moo tax ñu ne Gambia ne askan wi dem pour gis nañ ne fan yii nii ñëpp seetaan nañ ko defe naa ne mooy transformative agenda 2021 doy defe naa ne man si seetaan vidéo bi benn rawuma si yëpp seetaan naa ko like honorable wax na ko fi mu nekk dafa bit sa snippet sax lañ joxe waaye si kanam askan wi yëpp dinañ xam li nga xamante ne full details of the programs yi nga xamante ne doy waaye si jàngat rek li ma jot a jànga defe naa ne li ma jot a jàng man mun naa wax tuuti rek si li ma foog ndax loolu la because I think we had many meetings with Honorable Halifa waxtaan nañoo laajte nañu isi nañ issues yi yëpp isi nañ ko comme ni nga ko waxee yow yaa ngi gis ne ñun few weeks ago we had a meeting am na ñoo xam ne sax ñu ngi doon wax concern about the way some of these people are treated esa yow wax nga ko mooy ne when people are caught stealing do people have the right to take the laws into their own hands comme ni nga ko waxee kenn du wax ne dangaa farleel ñi nga xam ne dangaa sàcce waaye dëkk tam dafa amul droit loi te dama foog na loi bi dañ ko war a follow suñu waree toog ba nit ñi di jël the law into their own hands loolu dina lead to chaos te ñun bëgguñ chaos so foog naa ne ñun ñëpp collectivist approach bi lañ war a jël collectivist approach bi nag honorable wax na ko yow wax nga ko mooy ne as a society we are all ñun ñëpp dañ war a bokk ñun da nga xam ne sax biñ nekkee xaleel sax suñ rombaan suñ gisaan yeneen kilifa amuñ sañ-sañ sax pour def yeneen oo di ko wax lii yëpp li ko waral mooy suñ aada suñ cosaan mooy loolu is part of the collective approach ñun ñëpp ñu bokk si foog naa ne government bi war na ñëw really think about investing because ñii ñëpp suñ waxee ne oh government bi cannot employ all these people esa fair enough we know that even in UK here the government cannot employ most of ñi nga xam ne ñoo dee joxe employment they are private sector therefore maa ngi foog na government bi these are some of the approaches yoo xam ne war nañ ko jël try to think about investing in private sector so that they can take the burden off them loolu suñ ko defee foog naa ne dina génnee loolu si moom dégg naa honorable mu ngi doon wax tamit ne about equal society to make sure that we have more equal society suñu amee more equal society si man suma gis-gis defe naa ne moom sa loolu la doon wax loolu dina tax ba nga xamante ne sa crimes yi ñoo gis nii sa all these petty type of crimes we're seeing youth idling about in the street dina ko wàññi esa loolu foog naa ne dina ko wàññi because because I think ne Halifa wax na loolu mu ne they are thinking joy programme li moo wax mooy dafa wax ne dañoo bëgg a invest more in vocational educational and training programs li ko waral mooy esa ñun we have a youth population esa ñun more than half of our population are youth right and most of these youths esa amuñ skill no skill whatsoever so foog naa ne yaa ngi ko wax ne honorable Trabaylan ñu ngi fa build a vocational something isn't it I think I'm not sure if that is the case I think ne doy façon ñi programmes yi la doy di oote te yi suñ ko amee with a doy government foog naa ne we will have less crimes happening in our society mooy dëgga because suñ demee dëkk bu mel ni Sénégal they are taking opportunities for this because maa ngi dégga Macky and I also saw one of his political advisors or communication ñi def communication ñu ngi wax ne they are building extra vocational centers yii nii li ko waral esta Africa xaaral rek sax ma wax ne Gambia
because Gambia is a lot of these people who are graduating is blue collar. Blue collar la ñoo gis mooy lawyers. We see most every year suñ gisee ñuy graduate, most of them are lawyers. And you find that most of these people, after paying so much money to graduate, they might not even end up having jobs, So I think we need to start to encourage people, put them look for blue collar workers. We need blue collar workers. And Halifa Wanako, because when we talk about agriculture, we know that we have a very fertile land. When people talk about, grow what we eat, it's not just growing what we eat, Esa. When we grow what we eat, we should also think about how to manufacture what we eat. And this is where all the skills are. Amazing vocational centers, Esa. These are the type of skills we're going to be training the kids. So swing them into farming, because Esa, we hardly see people get into farming. And farming is a huge money. Most of these people feel they can be Esa and they can outside. They have so much money, because they are farmers. But Gambia farming is a mini flalinko. I don't know the government we should invest in those areas. Mini so the farming. From farming, come down ninko wahe jigeni. You get one dañoo jox jigéen ñi a loan bo xamantene naka lañ ko fay loolu yëpp Halifa wax na ko su ko defee farming, when they have their products, and then these products will be manufactured into something. Example mu ngi doon wane ne something like tomato or all these fruits, anything lo xamantene mun nañ ko vegetable or fruit, these can also be manufactured. It can be processed. Some of it we can eat it. Some of it we can have all kind of juice, whatnot. So the mete is supermarket we see all these things. And I think that ñun jëluñ opportunity see, I think that we should, like Doi is saying, I think that we should go into this more. Jinga li nga wax ni yaay da maa ngi read keroog Madeleine Mendy mu ngi benn post. It was kind of like sarcastic, why it have a very powerful meaning. Mu ne Gambia nga gis nga dem ci syndicat bi ñu jëna mango lekk mango bay tour sani mango yi ci suuf nga dem ci nga order mango juice pour mu ñëw sa biir dëkk bi. You have abandoned nga sani leen nga dem ci syndicat bi mango yang fa noob de waaye soo paree you have to import mango juice to your country. I know. It doesn't make sense, does it? It doesn't make any sense. So Gambia ñu ngi am all this opportunity and we have the capability. It's just to build the capacity bi nga xam ne nit ñi dinañ leen jàngal métier yi nga xam ne they can manufacture this thing, ñu process li nga xam ne moom lañ fa grow. Then da nga gis ne this will bring in a lot of things like suñ foreign exchange, everything will fall into pieces. Dëkk bi dox xale yi am employment, you know. waaye fi mu nekk nii moom am nga de nga jël nga ñu ne ñànkaar nag ba ñu ta enu nag bët yaa ko féetee ko boo ko loo ko ten rek fi mu nekk kiñ en affaire bi mënut a gis te tous ndi bët yaa ngi ci kaw. Well, because nit ñi dañu understand the importance of it. That's why, because they are not taught in schools. They're not taught in schools because if somebody. Yeah, and I'm foog na de léegi maa tey la dof lu la 56 years. No, but you see, the problem here is mooy li doy di wax ne dañ bëgg a eradicate ignorance. I don't think it's matter. I think it's ignorant because ignorant dafa expensive de. Ignorant dafa so expensive, and I think that is what most of our problem in Africa, especially in Gambia, it is because people are ignorant, and this is what Doi is saying. Send manifesto bisa fok na lolowa. Eradicate poverty and eradicate ignorance, because if people are ignorant to what you said, because they don't know, they don't understand ne. You can take this mango bo xamantene mu ngi nooy mu ngi yaahu, instead of nga sànni ko di nga ko mun a process. Because sometimes on Facebook, do you see ne ñu ngi gis Chinese or the Indians, they have like these kind of machines. ñu ngi laa woon naka la ñoo processé ñu ngeen nacc juice bi wala si mango bo xaw a nooy la nii or whatever. Sometimes it pops up on your feed, isn't it? So these are things yoo xamantene am na ñoo xam ne sax ñu ngi def machine. And also if you I don't know whether you've seen recently on BBC, we saw this Senegalese guy. I've seen it on BBC. I've watched it on BBC. It's also going on the Facebook round. This young man, mom used like borigo. I don't know whether you've seen it. He used borigo. Munko turn into munko jel diko dok munche def wonders. He is creating like tabul,
togu, you name it, all sorts of furnitures, he is creating it. And when he was interviewed, moom mu ne benn bés dafa romba rek mu gis like a borigo, so mu jël borigo bi mu jël ko mu dem toog muy xalaat lan la si mun a create, and he started trying and trying, and then eventually he got perfect. So moom laa la wax ne when we have these kind of vocational educational training centers, these are some of the skills we can train our kids, because ñun Gambia dañ foog rek ne so demutee nga nekk a lawyer or nga dem nekk a certain profession, then you know this is not a job. Thank you. So Well, moom moo tax thank nag ñu you. war ko isi. Yes, so moo tax ñu war ko isi won leen ne you know what, when you go to Africa, some of these in the continent esa dañ dee am ñoo xam ne trading fair lañ dee def pour ñëw di wane nit ñi they are ñu ngee ñëw di wane skills yi nga xam ne moom lañ am in this type of skills, di wane lii yëpp suñ ko defee suñ dëkk mun nañoo export esa. Of course. Comme ni nga ko waxee te lii li moo def mooy dafa gën a tax ñun suñ dëkka suñ économie dëkk bi moom la moo gën a yokka ndik esa fii nii sax si west bi dañ surtout UK sax nañ ko joxe exemple yow xam nga ne fii soo gisee li tax time bi nga xamante ne a lot of people were calling for Brexit because the Eastern European came with their talent because they are all skilled people. ñoom most of them are construction lañ dee liggéey or xam nga ñoom they are very skilled. So biñ ñëwee what happened soo demee tey si farm si ñoom ñoo fa fees dell because ñoom li leen a fay bari wut. So businesses are now they started employing them. Yeah, the fii sori na sax yow just look toogal biir Gambia rek look at the contractors Senegalese lañ. fa lañ ñu rawee because they have these vocational skills ñun fa lañ cee jóg soo demee carpenter you know fii nii xëy na man maa yow fii ku nekk you get involved into construction waaye ñaareel sa carpenter bi ñaareel xëy na Sénégal laa nekk sa téelo bu laa ñëwal lu bari dafa doon Sénégalais so xëy na léegi tane na sax maa ngi gis gars yi ngay ñëwantu nanka waaye before for the past 10-15 years yëpp da ngaa gis ne yow ku laa ñëwal sa mbubi julli dafa nekk mu like le Sénégalais soo buggee lal ku la ko daajal Greater Banjul area bi maybe 5 yëpp dafa nekk foo yëpp dañoo nekk naka Sénégalais kenn kaase nekk Gambien so yooyu loolu noonu rek moo laa won ne la comme skills lack of skill training bi ñu am Gambia so ku nekkaa ngi bugg a dem toog ku nekk bugg a nekk lawyer nekk docteur munuñ ko kenn ñëpp ñu mun a loolu because of the perception is that you have to be this to this. So moo tax daal may wax ne doy ñoom rek su fekkee ne honorable mun naa jël mu continuer su ko defee moom mu gën ñoo was sax because yaa ngi wax ne mu ngi liggéey xale yi su ko defee moom mu gën a dugga foofu then because time fi mu nekk we have egg nañ 50 minutes mark bi su ko defee ñu use the next 20 minutes to break down because bugga naa ñu gën a war doy because Halifa foog naa ne man dégg naa yu bari yu mu doon wax so man dinaa tamit gën a yokka si li ma foog na moom la doon wax noonu su ko defee ñu gën koo waxtaanee honorable yu kan jël foofu noonu. waaw jërëjëf yaa Aida jërëjëf Essa ma waxoon sax ne dama bëgg a bàyyi ba moo jeex waaye xam nga ni moo dem ak a ñëw nii dama leen bëgg a yëgal tamit tey dañ am benn naxar ak tiis benn suñ ndaw yi Banjul yi ku yëngatu woon yàgg si yëngatu si mbiri doy léppam daf ko joxoon doy dafa amoon bitig di jaay bitig bi nag ndeysaan mu toon a yéen ni mu ko doon bëgg a yëngatu sax du mën a yëngatoo noonu ndaxte bitig bi si la doon di nekk pour dimbale njaboot ji ko ji mag la yaay ji moom mooy taw bu góor waaye ku yëngatu si mbiri doy la dafa dem si congrès yi ku xamoon doy la suñ boor foofu noonu Banjul North Box Bawol si ñi nga xam ne daf daan di xale yi nekk foofu noonu waaw daf daan liggéey si doy bu baax a baax a baax a baax te daf ku mënoon nag ku xamoon issue si la léegi soo nag jafe-jafe o bugga ma def clarification mu ooma ma ñëw waaye def na ko yoon yu bari moom nag tey daanaka ndeysaan moom moo dem moom moo réer àddina fa lañ nekkoon Halifa sax ñëwoon na Amadou Ba suñ kenn suñ memba si Amadou cousinam la Amadou nijaayam la sax daanaka waaye mu ngi ko Alaaji Abib Ba mbaate Alaaji Kisi waaw moom moo génn àddina tey fa lañ demoon si dëj bi moo taxoon foogoon naa ne sax naa fa gën a yàgga ne du ma ko mën a meeg waaye ma ne xaaral ma wax loolu rek balaa ñëw continuer waaye na ko yàlla yërëm daa ñu ko si pati bi mooy Alaaji Abib Ba amin yaa rabbi amin waaw li ngeen doon wax nag mooy ne amin yaa rabbi amin 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 allahumma amin amin yaa rabbi amin ni ku baax la woon waaw ku bëggoon réew mi yooyu wax naa ko fa bi ma demee jël naa wax naa ñu may ma wax si biir jumaa ji it was very emotional also
waaw waaye li ngeen a wax nii mooy wax ji mooy ne ñun Gambia Afrique sax rawatina waaye Gambia in particular Gambia rawatina mooy ne ni ngeen ko waxee la li tubaab di wax paradoxe da nga am ba pare ñàkka da nga mun ba pare na sax am nga mun am nga kàttan waaye kàttan boobu noonu da ko war a jëfoo pour mu jural dara waaye mun loo jëfoo kàttan bi pour mu jël ngir mu jural la dara boobu noonu mu waroon la jural mun loo ko am mooy Afrique yaa ngi am lekka ndabang sa kanam lekka la raxas loxo rek la dem dugal lekka waaye mun loo ekkati sa loxo yi mun loo dem raxas ko mun loo dem teg sa loxo dugal sa loxo bi si ndam bi nga lekka misaal la rek mooy ne Afrique foofu lañ toll ne Afrique ñàkkul dara li tax mu war a mun a dem Gambia tam li tax mu war a dem mu fi waaye nag dañ na sax daf da li ñu na saxal nag mooy li ñu wóor environnement bi ñu wóor nit ñoo saytoo niñ dénka réew mi pour ñu saytu ñu nit ñoo saytoo moo ñu na sax loo am yi ñu am li tax mënuñ ko jëriñoo nit ñoo saytoo moo ma ko waral ñu ngi xiif ñu ngi tiim ndab laa ngi am lekka ñu ngi xiif mënuñoo lekka li ko mooy ne nit ñi saytoo la mooy ne loolu foog nit ñi nag ki ko mën a saafaral du kenn ku dul nit ñi moo tax foog nit ñi xam kiñ doon mooy ignorance bi ngeen doon wax bi doy di wax ignorance boobu noonu ñàkk a xam boobu noonu mooy ñàkk a xam ki nga doon ñàkk a xam li nga moom ñàkk a xam li nga mun ñàkk a xam li nga am waaye lii mooy ignorance bi nga xam ne moo dal Gambien yi te loolu la doy bugg a ñëw xeex lii nag mooy number one ennemi Gambia lii mooy suñu ennemi du benn nit du dara ennemi mooy lii ndax mooy xeexee lii waaw te soo xeexee lii nag yëpp dafa folo xam nga lu métti nag xam nga ñu ne pour nga faj nit dafa nangu ne dafa feebar waaw even to say that some people are ignorant in some areas and they become so defensive ne that word is offensive why ngeen ñëw wax ne ñun dañ ignorant and it's not even that ñu ngi leen a won ne leen li ngeen xamut comme am na loo leen xam ne da ngeen ko war a xam waaye xamu leen ko that doesn't mean ne yéen da ngeen totally ignorant because da nga lawyer doguma la sax ku jàng law ku jàng engineering ku jàng medicine o ko mun a oye nekk sa PhD in a given field waaye the person is ignorant xamul kim doon xamul sovereignty dafa sovereignty exactly so that is loolu mooy la because sovereignty xamuñ kiñ doon mooy seen sovereignty mooy ignorance of being sovereign of knowing that you are sovereign ak what sovereignty entails loolu mooy ignorance bi loolu la doy di wax ignorance du affaire ne ñàkk a xam di fi la de ñàkk a jàng ñàkk a am it's not like stupidity they don't mean stupidity no waaye mooy suma wax bi mooy ku la wax Esa kii wax loolu sax dafa ignorant kii la wax loolu kii wax sax doy ak ñooy saaga dafa ignorant loolu sax dafa manifeste ignorance am mooy ne lan loolu dog de li mu wax lan la ignorance tu ne yow you lack knowledge li wax mooy ne you are not aware of your sovereignty exactly you are part one of the country should benefit you. How do you manage that? How do you do that? They are oblivious of this. That obliviousness na bobo ignorance bi ñoo wax ni xamuñ ko ki jàng sax xamu ko rawatina ki jàngul am na nag ku jàngul xam ko am na ku jàng xam ko waaye nag ñi dañ nekk ñu néew they are in the minority in this country suñu ngi am turn around rek suñu demee nekk majority ci la dëkk bi di change te loolu la ñoo struggle ñun gëm nañ ne we can reach there am nañ di tools am nañ di means am nañ di commitment pour def loolu ignorant rombut yow kii saaja sa xaalis ci dëkk bi ñëw di la si joxaat di la may waaw télévision amul ngay ko gërëm you believe ne that's not ignorant exactly so xam nga loolu la because xam nga ñun suñu askan dañ ngaa wax ne xam nga waxin and the context bi ñoo usee ignorant ak ñoom contexte bi ñu ko usee moo utee ñun comme ni ko honorable waxee noonu lañ ko usee because at the end of the day bu leen faale waaye bu leen faale ignorance passé wul nga dem bootal nit nga ne da ngeen bokk a xeet ignorance passé wul nga bootal nit nga ne sam bokk la ignorance passé wul nga bootal nit nga ne ngeen dëkka yow da nga war a bootal nit because of programme yow dafa si loo nekk dafa am loo xam ne lu mu la war a defal contract la mooy ni ko waxee social contract la boo xam ne contract da nga ko war a defal mooy dafa am lu seexoo dama la defal lii ma defal la lii yaa ne ma tànn la pour nga légalement so contract bi yow da nga war a fulfill your bargain man préparation suma part of the bargain man tànn naa la jiital naa la yow yaa war a def sa part of the bargain soo ko fulfil nag yow defaloo contract bi so lii nag ku xamul lii nag dafa ignorant lii la ñoo wax simple pure and simple as ABC simple as it gets so but ñoom comme li ñoo wax rek mooy distract dañoo distract nit ñi
Esa xam naa ne gars yi dañ daa bëgg a distract te ñoom ñoo la gën a xam because waaw dofuñ da ñu nga nekkoon jàppale defensive fi mu nekk nag yaa Essa li ma wax mooy fi mu nekk nañ war a nekk on the no offensive ñun doy buñ nangu kenn ku leen pousse to koona suñu leen attaque xam seen nga waxi sew yi nii bu leen si dee bokk sax léegi leen ñëw si leen dis petty talks ngeen nekk si dis trivialities ngeen nekk di lifi na ñoom ba ngeen see génn big issues si time run buñ nangoo bu leen nangu loolu don't allow anybody to box you into anything xam nga Essa nañ nekk on the Essa offensive comme li honorable ba pare li ma bëgg a sax li mu wax booguma la dëgg la yaay ñu ra doon wax waaw ok yaa ngi doon ñëw dama bëggoon li ma gën a wax rek mooy non continue ñun Afrique benn problème lañ am te lii tam foog nit ñi xam ko ignorance moo tax nit ñi xamuñ ko loolu lañ bëgg a help nit ñi mooy ne political leadership mooy ki mun a séedaale si ma nga si simple balance ma nga si level nit ñi sax political leadership is about séedaale distribution equity du séedoo Africa Gambia politics mooy loolu politique fu séedoo la moo tax ñu ko ooyee cake national cake ku wax national cake rek ku la wax affaire national cake rek bi suspicious about the person it's not a national cake national cake amul resources la dafa am latent ak dafa am potentiel am visible so potentiel bi dañ ko war a harness mu nekk ay resource mu nekk lu visible lu tangible ak nga am na resource boo xam ne is tangible naka lañ mën a jël tangible ak di potential ak di intangible naka lañ ko mën a defee ba nit ñi mën a benefit distribution equitable distribution we are talking about equality yooyu des nonsense yooyu dañoo distract nit ñi equity la ñoo wax equity is mooy truth equity mooy justice equity la islam wax equity la christian di santanité equity la religion just religion si nekk àddina yëpp equity lañ santaane equity mooy yëpp mooy dëgga soo déggee di truth mooy equity so loolu la ñoo wax nag waaye nag ñun awa challenge mooy ne political leadership ni ñu dañoo bokk si politique pour séedoo di kéek te nag li ñu la dénk soo leen ko bëggee séedoo yéen ñi ngeen ko dénk duñ si jot moo tax nit ñi war a xam nag ci ñoo tànn da nga tànn koo xam ne du dem séedoo li nga ko jox dafa séedaale li nga ko dénk nga mun see am sa morom am si yéen ñu ko moom so lii les departing point of departure bi fi mu nekk nag ñun nañ nekk on offensive ñun doy comme li ma leen wax rek very soon dinañ start bo nañ ñëw very soon di ngeen gis ni gën a élaborer ñëpp di ngeen mën a articuler waaye nag pare leen rek ne fi mu nekk da ngeen a nekk wóore soo xam ne da ngeen nekk on the offensive bu leen nangu kenn box leen in dañ la distract they are very good they are very skillful in that they are very skillful da nga gis la petit issues toll la fa nag xalifa nangam nii yéen doy nangam nii yéen doy ku sey lifin yéen doy ñu ne ku def jabari jàmbur yooyu sax kay ko ripit sax yéen doy ñu ne jawara moo leen tamit yooyu sax nga ko ripitar sax yooyu doy sax yaa ngi di mooy yooyu noonu mooy yaa ngi defensive ñooñu war di big issues yi ñoom loolu soo amee big issues yi da nga leen a distract da nga leen a face da nga leen a mooy mbécc diggi naka ñu wax mbécc diggi bécc gi dara kaama xam nga da ngaa gëlëm waaye nekkal offensive boo xam ne da ngeen la gëlëm loo gars yi mooy distract aussi ñun nit ñi ñooy suñ constituency nit ñi la ñu war a wal nit ñi la ñoo nax nag ñoom ñu ngi leen nax on the basis of ethno-linguistic consideration mooy li ñuy wax tribe ñu ngi leen nax on the basis of religion dañoo promote religion promote islam te fekk dara interest la rek dañoo lifin ñeneen ñi dañoo promote christianity dara interest la rek affaire tribe bi nga dégg sax opportunism la is just interest dañoo ful nit ñi they are crime some of them I don't want to bëgguma sax mel ni ñoom am na lifin xam ma bëgg a use du ma ko use waaye li ma wax rek mooy they are to mislead the people they are to confuse them distract leen from the big issues isi leen si small issues yoo xam ne doo mun a image doo mun a lifin out of it you cannot image out of it loolu dafa bari sax loolu moom gars yi bari na sax de waaye comme li nga wax la Essa yow duñ ko nangu ñun duñ ko nangu Essa because comme yow ñu doon wax fii something very important loo xamante ne mooy ñun suñu agenda mooy suñu programme because we had a very successful launching of our transformative agenda loolu moom askan bi yëpp ñëpp xam nañ ko dégg nañ kàddu ñu fa wax te loolu la ñoo bëgg a elaborate so buñ ñëw naan ñu dañoo wax ignorance because ñun fii liñ fi wax mooy comme li Halifa honorable wax keroog ak honorable Ousmane li mu wax tey fii mooy liñ wax mooy ne ñun dañ taxaw pour liggéey pour soxi suñ dëkk bi nga xam ne dafa suuf 50 something years suñ askan ñu ngi suuf benn message bi la PDOIS doon wax ba léegi over 3 decades loolu la ñoo wax léegi nag gis naa ne askan bi ñu ngi door de eewu bi nag moom moo leen tiital moo tax nag comme ni ko honorable waxee Essa buñ yëngu buñ tiit buñu kenn distract dañ focus suñ message bi fii liñ fi doon wax dafa am solo mooy ne PDOIS dañ wax ne ñoom they are going to invest in vocational and educational training skills lii dañ si delluwaat ignorant dinañ xam ne
ignorant bi ñoo wax nii ñoom ñoo la ko gën a xam ki ko binda di ko wax xam na liñ miin si loolu Essa comme honorable wax na mu ko dangaa gis ne Essa gis nga li ñoo wax nii sax ñu ngi doon wax ne the skilled people here dañ ñëw di jël liggéey yi ñi nga xam ne ñoo nekk fii Sénégalais yi foreigners si ñoo ñëw Gambie di skilled ñi nga xam ne skill youths or what have you ñi nga xam ne ñoo nekk Africa be it Senegalese or Nigerians they are coming in Gambia ñëw foofu di fa xosul su fekkee ne toog nañ ba Gambia bu ndaw boobu nit war faa mun a jógee beneen dëkka te ñoom ñoo ñu ëppale ñuy xosul si kon ñun si suñ bopp war nañoo seetaat suñ boppa mooy honorable Halifa wax mooy ne ñun we have our wealth in our sea ñun tamit suñ wealth bi is in our land we need to explore these things Essa te lii nag moom la doy di wax dégg naa am na ñu doon wax ne or how are they going to do it because when honorable said ne they are going to make sure ne suñ amee yii yëpp sax exemple rek laay joxe mu ngi doon wax sax ne they can even provide health child care he talked about also social housing people were talking about how this can be provided and they know exactly how it can be provided Essa mooy through taxation we know when we have all these people most people if they're in work they are going to pay tax and when these people pay tax is exactly how UK welfare system is run they know it they don't want us to talk about it and most of us have been and we have been some of us are even living in this welfare system and we understand exactly where these monies are coming from Essa we need skill people we need skill training Essa because Essa ma daaneel fii rek gis nga si west bi fii recession yi fi jaar yëpp ak sa even this COVID-19 crisis Essa they now realize the importance of these blue collar workers because Essa most people comme li nga ko doon waxee mooy these white collar workers most of them dañ leen redundant public sector, a lot of people, they made them redundant. Why? Because most people were staying home. They realized that people can stay home. We can have less people in. After this recession, a lot of people lost their job. And also this COVID-19 crisis, people lost their job, Essa. But guess what? These blue skill workers, the blue collar workers, most of them were keeping the economy going, Essa, because most of these people are self-employed people. More than Gambia, we will have more people entrepreneurs, they can even work for themselves and they can pay taxes, Essa. So if you go statistics, most of these people are not gonna pay taxi during this crisis because these people were still carrying on working. Some of these people were still working, Essa. Gambia, and when people pay more taxes, Essa, we have more money to provide because Essa Sigatal Madanel Moine in UK, Swing welfare system, Essa, you are working, you're paying taxes, right? Yeah. I'm working, I'm paying taxes. But when you get ill, what happens? You stay home and you get paid for sick pay, or even the unemployment benefit, you can have it when you lose benefit. You know why you're getting that money? The money is not coming from Allah's bank like people were saying. It's not coming from the sky. The money is what you have been putting in the kitty when you are paying taxes. Therefore, we're saying that when we have more people, when we create more jobs, we have more people in employment, we can have more money. If we have all these things we're saying implemented, we can have more money. And when we have more money, we will be able to have all these things Honorable Halifa was saying the other day. Thank you, Essa. You can take over from there. It's exactly the same. I mean, cooperative bank. So, let's say, tax ñu def ko si keesi nguur gi suñ feebaree ñu fay ñu sick leave so they provide free child care like then sa doom su waree dem school ñu jox la free 30 hours mu dem school. It's exactly the same because of my tax money li ma liggéey moo ma qualify loo pour suma doom mun a am loolu. There you go. Similar thing ñu day di wax ne suñ amee cooperative bank naka la tudd sovereign wealth, this national sovereign wealth bi suñ amee alali suñ alali nguur gi la either from taxation or production. Yeah. So ñu amee loolu so then askani dëkk bi suñ soxlee dara kon de war nañoo mën a génnee foofu noonu jox leen ñu toppatoo seen boppa health care child care
and so many other things yoo xam ne mun nañ ko provide ak gars li nga xam ne moom lañ ñàkka parce que basic things yi nga xam ne moom la nit war a dundee pour nga gore nga am that liberty dignity and prosperity li doy di oote exactly very very simple li ko doy waxee invest in agriculture ñu dimbale pharmacy produce large enough quantities of food yoo xam ne dinañu mun a sustain so processing factory bi ñu ñana faa liggéey ay doomi Gambian ñu ngi process you have engineers those people are also paying tax am xaalis bi mu ngi circulé si biir dëkk bi li nga jëlee di ko di import loolu mu ngi des léegi sa biir dëkk bi you have market waaw bëgguma dooguma leen sax da lifin bi remittances ñaata lañu wax ne moom 2020 xam ngeen ko I think I couldn't remember exactly. No, I don't know. If somebody can type it if they do. waaye billions of dollars si la dama jox exemple ne réew mi ñàkkul ne yaa ngi am na ku ma dégg mu xaw ma esalan aw yaa ayda ngeen ne gaa ngeen laajte fan lañu war a jëlee xaalis bi in 2020 last year yes somebody did ask that government bi 800 million dollars si la jël ne dafa jënd maalo ay diwlin séddale ko nit ñi si réew mi la jëlee xaalis bi lebu ko du bor comme si la moo ne réew mi ñàkkul xaalis waaw non ma ne ñàkkuñ xaalis ne dama la ne loolu sax ne fi mu ko dugal sax fa lañ ko mën a mun loolu suñ ko investoon lan la mënoon a jur loolu soo ko investoon si leneen lan la mënoon a jur li ma leen bëgg a wan rek ne mooy réew mi ñàkkul réew mi ñàkkuñ xaalis am nañ seed money li tubaab di wax seed money am nañ xaalis ne suñ ko dugalee mun naa jur aleel sovereign national wealth boobu noonu loolu lay soxla dat fond pour mun a am cooperative governance cooperative approach of governance lu nekk dafa nekk in coopérative boobu jiitu mooy teg di te government moo jiite loolu noonu waaw yaay dang doon affaire blue collar mooy skill workers yi waaw white collar mooy ñee office workers yi waaye fi mu nekk soo dégg léeg-léeg nga dégg ñu ne waaw soo fi ni suñ gan yaa fi nekk sénégalais soo ne fita sénégalais soo ne kapenta sénégalais soo ne léeg sénégalais waaw bi ko soo amul Gambien soo xam ne skills person soo xam ne dañoo def loolu noonu te nit ñi dañ soxla services yooyu noonu foog ñu defal leen ko leneen tam am na mooy ne xale yi dañ leen dee tàggat tamit leneen am na xale yi dañ leen dee tàggat waaye soo leen tàggatee ba pare nga bàyyi leen joxule leen jumtuwaay xam nga loolu tam beneen mbir la mais soxla lañ nga tàggat xale yi am na ñoo xam ne am métier am na xale yoo xam ne tàggat nañ leen si métier waaye suñu la tàggatee rek bàyyi la joxuñ la jumtuwaay joxuñ la loo dooree joxuñ la marché boo xam ne soo paree li nga defar soo ko jaayee nañ ko war a mën a jënda ñi ko war a jënd amuñ njëg pour jënd ko xam nga affaire yi dafa approche bi foog nga soxla gouvernance la mooy foog nga soppi soo système change bi doy di wax loolu rek mooy li comprehensive waaye nag loolu yëpp fànn la moo ne xale suñu leen tàggatee nañ leen jox jumtuwaay yu mën a liggéeyee suñu liggéeyee liñ liggéey noonu dañ ko war a mën a jënda ñi ko war a mën a jënda dañu war a mën a am njëkk xam ngeen li ma wax def ngeen ma ko soo noonu la affaire yi demee fi mu nekk nag li soxla mooy nañ leen gën a tàggat fi mu nekk nañ gën a tàggat xale yi yéen a ngi affaire yi Crab Island sax let me take this opportunity pour leen ne Crab Island daanaka pare na liste di soxla woon yëpp am na mooy ne fi mu nekk tabax nañ tabax yi building si ñu waroon lifin réhabilité dinañ leen xam naa ne fi mu nekk pour door sax du war a passé ñaari week ñetti week daal mun nañoo door tàggat xale yi ñu ngi tàggat xale yi si fànn yu bari métier yu bari te kenn gi mooy gannaaw leen tàggatee dañ leen bëgg a gunge dimbaleen comme ni ma ko waxee rek jox leen ay jumtuwaay gunge leen ñu mun a liggéey daan seen doole loolu ñu jànga ñu mun a liggéey am luñ si jur génnee luñ liggéey ñu dimbale leen tamit seet loolu naka lañ ko mën a jëndee su fekkee tamit bu luñ liggéey sax waaye dañ am métier bi dañ am service comme ñu ne électricien dañ leen fexe tam seet naka lañ la mën a dimbalee am ñu leen la jokkal ñu leen jokkaleen ak ay ñi nga xam ne dañu soxla liggéey yooyu noonu plumbing ak yooyu noonu ñu mën a liggéey yu bari lañ fa bëgg a def waaye dañ bëgg a mu nekk mu nekk modèle boo xam ne nañ ko mën a copie nañ ko mën a répliquer elsewhere Gambia lu ñoo mën a jàngal di si mën a jàng am feneen fu ko def waaye xale yi daal dañ soxla xëy te dañ soxla métier dañ war a tàggat ñu am métier yoo xam ne daal dina mën a doxal réew mi waaw métier yoo xam ne daal ñii nañ ko soxla réew mi ko soxla nit ñi nañ ko soxla seen dëkkuwaay yi seen biir kër yi réew mi tam na ko soxla pour mu nekk réew muy dox réew muy wéy amul si loolu sax xale suñu amee suñu leen tàggatee sax ñu mun nañoo toll benn jamono boo xam ne Gambia mun naa am nangutoo yu am ak yeneen dëkk yi biti su fekkee ne li ma wax sax mooy ñun liñ bëgg sax mooy ñun lañ soxla suñu xale yi ñun suñu la tàggatee dañu bëgg na ñu liggéeyal suñu réew
waaye soo demee ba liggéeyal sa réew ba yes mun a liggéey mun nga export léebo yu kan mun nañ fekk ñun suñ dëkk am nañ satisfy nañ liggéey yëpp soxla suñu xale am nañ métier boo xam ne ñu ngi mun a liggéey li ñu liggéey yëpp what stops Gambia from exporting léebo xam nga na sax ngeen li ma explain shouldn't waaye fekk of course tàggat nañ leen liggéey bi ñoo liggéey yëpp ñu ngi ko liggéey Gambia waxuma nag ñu soxla liggéey ñu dem di leen jaay bitim réew ñu dem di leen yóbbu di lifin yóbbu leen export léebo outside te fekk ñu ko nii non ñoo make sure ne waa satisfy nañ all the labor needs all the skill gaps all the skills that are needed all the services that are needed in this country ñu am surplus ay Gambia ñu ne well yow si Nigeria da nga soxla lii o Argentina da nga soxla lii o UK da nga soxla lii Jamaica da nga soxla lii South Africa da nga soxla lii am nañ xale yoo xam ne ñu ngi mun si lii ne nañ leen exchange ñu dem comme appointment international appointment it can be like that Gambia government nga xam ne xale bi dem yooyu yëpp xelaat la rek ma ne dama wax nii rek xelaat lay wax nii rek ne du ne sax lu programme waaye de lu xelaat la ne lu mun a am la ne nii nga xelaatee njiit lii nga xelaat suñu la jiitalee pour liggéey ñun dañu jiital nekkuñ jet bi dafa ñu njiit ñu nekkuñ njiit nekk buur si kaw nit ñi ñun dañu jiite pour ñuy xelaat dañu jiite pour ñu jiite liggéey bi di jiite si xelaat di jiite liggéey bi nga xam ne moom lañu war a liggéeyal askan wi pour mu jëriñ askan wi jiite pour ñu sacrifice al nit ñi pour nit ñi nga nit ñi coono ñun nit ñi nekk si bànneex lii mooy political leadership politique poussé dugal li nga si war a duggee political party li mooy nekk sa focus waaye su fekkee ne comme ni ma la ko waxee rek su fekkee na nga bokk si politique nag because cake la national cake la boo ñu dem war a séedoo soo demee leen ko séedoo yéen i neen soo leen pare soo leen ko séedoo ne man soose la li nga war a dem si soose yi man duma ko lekka dama leen ko delloo waaye li dem si joolaay li dem si pël li dem si olof yi man loolu laay séedoo kanay wax loolu noonu si taw loolu duñu wax loolu su ñoo séedoo dañoo séedoo lépp su fekkee ne yaa ngi ooyee sa bopp soose da ngaa jël bu soose doo ràññaale su fekkee nga ne yaa ngi ooyee sa bopp olof da ngaa jël bu olof doo ràññaale soo ooyee sa bopp joolaay noonu soo ooyee sa bopp saraxule soo ooyee sa bopp pël soo ooyee sa bopp manjaago loo mën a ooyee sa bopp aku séeréer loo mën a ooyee sa bopp rek man su wanka loo mën a ooyee sa bopp rek su fekkee da nga def taw pour séedoo laa wax ma séedoo de pour séedoo soo séedoo doo jël doo ràññaale ne non kii suma deret la du ma jël kii suma deret la séedoo bi sax nekkut ne physical séedoo of xaalis la ñoo wax o ay place déedéet dañoo wax ne séedoo bi mooy comme ni ko honorable waxee mooy ne xam-xam nga jàngal nit loolu séedoo la kooku loolu mooy wàllaam lu mu war a mun a am loolu mooy loolu ba pare moom si boppam mu ñëwaat contribute comme li nga wax ne travail la ñu ngi ko def si loolu is a brilliant thing loo xamante ne lii mooy li nga xam ne xalaat yi comme ni nga ko waxee mooy xalaat lu ñu ñoo teg si place ñu ñoo jiite parce que xalaat yi lañ war a toog di ko xalaatee because yow comme ni nga ko waxee su fekkoon ne ñu ñoo jiite ñëpp xalaat yi la ñoo xalaatee comme ni nga xalaatee doy di ko xalaatee defe naa ne 50 something years tey dinañ tollu feneen because tey exemple Chinese yi su ñoo ñëw suñ dëkk Indian yi suñ ñëwee foofu as contractors ñu jox leen contractors what happened dañ dee isi waale ñoom seen ñi nga xam ne ñooy ñëw di liggéey ndax du léegi nag su fekkee ne ñun as a country we have people ñoo xam ne we have skill labor suñ ko fa amee suñ workforce bi suñ ensure ne these people are skilled do you think ne ñun comme ni ñoo defee neen dëkk yi suñ amee ñi contracts mun nañoo wax ne no you're not going to bring labor we have labor here you just come if we don't have tools because I understand the Gambia sa amuñ dara but you need to contract bi dinañ waxaale si contract bi ne you cannot isi anybody because man mus naa dem si benn hotel in Gambia I saw the contractors ñi fa nekk these are Asian people everybody who was working on the field were all Asian people and I could guarantee you that the contractor was a foreigner there is nothing wrong with working foreigners because when I'm using the word foreigner I just clarify because comme ni ko waxee fi mu nekk the world is a global village everybody that is why I'm here in UK working but we're just saying ne su fekkee ne ñun suñ bopp lañ war a njëkk a jiital because there are some jobs here in UK maalan ko wax su ma demee they will give me the people who are here first opportunity than myself mooy nag ne ñun tamit suñ dëkk am na loo xam ne suñ askan lañ war a jiital ba pare ñu ubbi ne okay we will give other people opportunities so loolu moo tax may wax ne for them si place yi construction sites yi most of it you see the Indian people the Chinese people they have their people working there te loolu waruñ koo mun a nangu tey UK su ma fi demee ma gis contractor du ma fa gis benn xeet rek muy liggéeyee no we will have all people even in Senegal soo demee si seen mining bi you will see people who are working on their tracks
The people are Mhm. trained, they are working there, and these are the kind of things that we want to see in Gambia. Because lolu mom la doy di oote, te lolu askan bi suñu si fekkalee ñu dem, foog naa ne we're talking about in the next 2 decades, Gambia will be something else because Gambia is a very small country. Boo xamante ne it can easily be done. We can easily Billahi, make it only if we wallahi, have the right wallahi, people in place. But askan wi nag wallahi, fi mu nekk billahi, defe naa ne billahi. ñu We ngi can do eew it. ñoom ñoo war a gën We a eew can do xam it. ne ndimbal na si fekk Sonia, loxo borom. Mooy ne yes. doo jël sa carte di ko sànnil nit moomu toog fal ma tanel la mu jox la comme Essa wax na ko mu jox la 500 boobu noonu sa gestoo sa yónni sa xaleel mu jëndal la mbuuru jëndal la natal la maalo jeex na doo si mun a jënd saaku maalo defe naa ne loolu moom lañ war a eete wax askan wi ne kii yow soo sànnilee the right people this 500 bii nga koo sànnil sa doom mun naa liggéey mun nañoo defar suñ sovereignty mun nañ koo wealth biñ am mun nañ koo distribute ba nga xam ne nit ki dina mun a am enough salary boo xamante ne dina mun a dundal boppam dundal jabootam Essa mun ngaa jël. waaw waaw jërëjëf li ngeen Jërëjëf. a wax yëpp waaye dama bëgg a remind comme like viewers yi rek ne soo gisee ñuy drift towards yëfi économique luy yëfi crime la ñoo wax nii rek lan li the root cause of why Moom la di. they get involved because of The root cause of mismanagement. crimes. Yeah, because of mismanagement bi nga xam ne moom la ñi jox dëkk bi def ba nga xam ne like they cannot create employment so doy ñu ngi wax yëfi doy solution bu nga ñëw indi bi nga xam ne will provide job for people. Essa duguma laa dog sax waaye dafa am loo xam ne soo bëggee nekk ñi nga xam ne ñoo laa laaj li nga wax Essa lan lañ wax ne mooy the causes of some of the causes of poverty, some of the causes of crimes. We're talking about crimes. Yeah, that's what I'm If saying. these people, because I am not reading, no, hold on, I'm not reading the comments because I cannot have access to reading the comments just to No, remind people. But no, perhaps you can monitor. no, yeah, Ken Wahut, nobody's No. actually said anything about that. Oh, okay. Okay. It's just me, man. My wax rek ne comme dama fatali Okay, gaay. okay, fair enough. Yeah, Okay, fair enough then. You can continue. Yeah, dama won nit ñi rek ne leen. Continue, please. Solution li ñoo wax ni solution la ci crime high crime rate bi. Li ñoo wax ni yépp is the Causes solution. of it, causes of the crime. These are the causes of it. Yeah, And some because of the solutions also, we're giving solutions because yeah, when we're talking about poverty and lack of opportunities, that is why we're talking about jobs. How yeah, do we create employment? How do we create opportunities for the young people? This is why we're exactly. drifting. This is not actually drifting. We are talking about the causes and some Yeah, of the solutions. And yeah. as a political party, what would they do to ensure that these kind of crimes, people will not be feeling these kind of like hope, dinañ ñàkk a hope. So this Suñ is amé why we're going, yeah. exactly. If they have something to do, they're not going to No, break in people's houses. So you know lañ nekk fini di no, wax. So that is yes, what we are talking about. And then why Honorable Usman Silla mom di ko gërëm rek jërëjëf because of the initiative boobu yes, noonu Crime is wonderful. It's brilliant. Loolu suñ ko amee si gox bu nekk lu kat Banjul naka la day. Serekunda suñ amee beneen Birkama Basse ñu am all these skill center and then make sure ne jobs yi ñu ngi si location yooyu noonu nga xam ne this rural urban migration bi tamit dina ko limit ba nga xam ne liñ soxla yëpp dinañ ko am foofu they have good hospitals employment will be there xaalis ang fa so da ngaa gis ne dëkk bi dafa develop they will stay in those areas and then develop those big towns and big cities dëkk noonu laa develop waaye nga jox nit dëkk I don't understand daal ñi nekk fii nii daal yéen nañu yàlla dimbale on the fifth ñun ñu ne wiiw inshallah. kii bi dem waaw ñu bu woo ñu dem Waa Essa foog naa ne time bi mu ngi ñoo jaamu ñu ngi am foog naa ne spend nañ 1 hour 20 minutes mun nañoo rap comme ni nga ko waxee woon rek ñu fàttali askan wi ne soo gisee li tax security bi comme man am not a security expert xam naa Essa dafa bind security bi waaye we're talking about the crime rate and causes of crime rates and also some of the approaches as people, as political party, we can take to ensure that these sort of crimes cannot happen. Because one thing they are idle, they don't have anything to do. This is why they start thinking about committing crimes. But if the people, or especially the young people, are busy, engaged in something, they're not going to be thinking of committing crimes. This is what we're talking about. That is why we were giving all these examples. Moo tax nag ñu ngi wax ne ñu ngi sant honorable di la wax ne nga daaneel sa kaddu
pour ñu tàggu askan wi ba pare tamit ñu wax nit ñi ne ñu watch out honorable mun ngaa daaneel pour ñu tàggoo because foog naa ne time bi ñu ngi bëgg a gudda ñu def ko rek pour mu gàttaay jërëjëf waaw baax na yaay da waa jërëjëf waa jërëjëf Essa waaye li ma wax rek mooy ne doo wax crime te waxuloo li waral crime doo wax corruption te waxuloo li waral corruption so loolu kenn war na mën a dem adresse crime te adresse loo root cause kenn mu tax ne da nga adresse maaleykum salaam da nga adresse corruption te adresse root cause so corruption as a topic dafa incomplete crime as a topic dafa incomplete mooy li ngeen def ni foog ngeen link ko te loolu mooy waxtaan wi mooy ne foog ñu link ko te try nañ pour link ko ne dafa am cause li effect la is a consequence crime is a consequence of a condition corruption is a consequence of a condition how do you address it so loolu lañ doon waxtaan ni affaire crime bi ne niñ ko gisee mu ngi tar si dëkk bi comme li ma wax rek du guleet yàgg na fee nekk waaye fi mu nekk ni mu fesee social media tamit mu ngi ees te social media ngi jël loolu tamit am na lu rôle bu mu si play mu naam sax ne bariwutoon dëgg la ni mu bare ni waaye amoon na te bari woon na waaye nag fesewutoon nii ndaxte léegi social media foo li fi ñu ngi ko jël yéen a ngi tamit léegi ñi nga xam ne dañoo jël di law into their own hands jàppal leen di leen wane di dóor xam nga yooyu tamit yooyu yëpp lu ñu war a mun a waxtaan la ne foog ñu amante yërmande foog ñu yëgante rek mooy nag dañ am liggéey la am de pour tàggat suñ nit ñi foog ñu am foog ñu jëm a am dugal nit ñi yëgeel fi mu nekk da ngay gis ne sax système change bi ñoo wax sax xale bi sax jamono school lañ ko dooree di ko def mu yëg keneen ki ne man kenn rek doyuma man kenn rek duma nit man kenn rek mutuma su fekkee keneen ki tamit mutut soo foog nga xelaat sa borom nit ki li nga bëggal sa bopp nga bëggal ko keneen li nga bopp nga dañ ko daan jox bi ñoo nekk xale ñu daan yaree noonu léeg-léeg nga dégg sax ñu ko réew suñu kër yi ne ni nga éene sa morom éene ko li nga éene sa bopp éene ko sa morom ne lii lu war a dañ ko war a dundal lu war a mun a am la taw lu moo war a am ne loolu la noonu la war a demee ne mbir yi xaw na jaaxal nit ñi waaye nag comme niñ ko waxee rek am na saafara bi am na saafara bi nag politique mooy saafara bi yaa ngi maa ngi dégg yaa Ayda yaa ngi doon wax ne waa nit ñi dañoo sànnee karta baax na sax xam naa ne xam nga loolu da nga ko daan wax sax waaye man ñu gën koo lifinaat ne li tubaab di wax nomenclature dañu ko war a ceeñ sax ne sànni sa karta kon soo sànnee sa karta doo am lu baax da nga dénkaane sa karta kañ dénkaane sa baax dénkaane sa doole xam nga li nga dénka nag yaa ko moom da nga ko bëgg a jëlaat xam nga kii dénkaane mais dénkaane ak mais du dafa ute dénkaane ak saa yi dafa ute waaw ku la jox sa karta nag ku la jox xaalis waaw dénkaane waaw kon nag nañ cee suñ ne ñun doy nañ cee suñ démocratie bi lañ bàyyi sa carte bu mu nekk di suñ balance tawa political balance nomenclature boobu sànni carte daal koo sànni carte doo am lu baax koo sànni carte rek doo am lu baax waaw doo jaax pour nga am lu baax da ngaa dem kañ tànna da nga tànna te tànna bu baax soo dégg tànna mooy ne lu baax ak lu bon moo am moo tax nga def tànna o bu gën ak bu ñàkk bu gën ak gën bu gën soo demee si marché bi da ngaa tànne ba sa gën de ba sa gën soo noonu la tànna ba noonu la ne noonu la war a nekkee nag nit ñi nag meloo ignorance bi mais su ñëwee rek ba xam lii nii li dugga seen boppa ne man deke mën a maa dem taana te dénkaane te li nga dénka mooy loo moom da nga dénkaane da nga ko bëgg da nga ko war a jëlaat da nga ko bëgg a jëlaat mais loo ko ki nga dem ki la ñoo jox la xaalis nga jox pour nga jox ko karta kooku da nga ko jaay karta bi kooku soo ko jaay karta nga jaay ko da nga ko jaay kooku su ko pisi passer amatul si benn ñooy sànni karta ñi day jël xaalis ñu jox leen ñoo dee sànni dañoo sànni karta ñi sànni ndaxte ñoo bokk xeet dañoo sànni karta ñi dee joxe ñi dee dem élection bu ñu dee sa mbokk da nga sànni karta dafa benn waaju doon wax keroog mu ne ma dafa benn waaju doon wax keroog mu ne fa benn waaju mu dajeel mu wax moom dafa ñetti yoon dafa ko wax ñetti yoon mu ko junja waaye ñetteeli yoon bi la ma ko soog a wax ñetti yoon daf maa dema du ma la wax turam waaye ñetteel yoon bi nag dafa mel ni affaire daf ko overwhelm fi mu nekk daf ko overwhelm mu ne xaaral mu wax ma ko mu ne ma keroog bi ñëw dem oote ji man dama jóg maa benn waay mu ne ma te kooku noonu dafa claim ne intellectual la dafa claim ne understand na issues yi bi ñu dem oote ji dañ dem ba Gambia High School maa moom bi ñu demee Gambia High School benn si polling booth ci la Banjul North mu ne bi ñu demee ma ne ko ma ne nañ dem waaye man damaa dem hôtel Ousmane Sila ma ne ko no sax loolu war la ko disclose sax yow loolu bàyyi ko tu yow self rek bi koy sigil balot la mu ne dama ko wax rek because mu ne dama ko wax rek because dama gis ne kooku daf dee wax lu progressif daf dee mel ni ku progressif mu ne bi ñu demee bu si bunta ba mu ne ko wax dëgg man nag Ousmane Sila daal duma ko lifin am ki moo taxawal kooku suma mbokk la suma goro la suma mbokk la mu ne loolu demee jokkoo mu ne ma dama ko mere ma ne ko déet yow tamit war la ko woon a processus loolu la sax kim doon fin waaw ma ne jaa ngi dégg te bu ne dafa jàngade ma ne loolu am nag kooku la ko ooyee du ignorant well xawma man maay di best de among the candidates
anyway man la nit ñi tànna am na waaye xam naa li ma yow la offer ñu ni tànne yow yaay di bes yow la di ñu tànne te gis nañ sa liggéey rafet na man mii mun naa seede loolu waaye anyway kële waaye man li ma wax rek mooy kële nga loolu maa ngi laa fas yéene ñooñu noonu nag mooy ne kooku di wax ne dafa dem bootal kële because góoram la mbokkaam la xam nga kooku doo ko ooyee ignorance nga ko ooyee loolu mooy reason bi tax nga ko bootal loolu mooy ignorance that's ignorance that is talking about yoo xamatuloo sax kii tàngee ko war a taana yow kële moo la gën a xam kële mu ne ma tànn kii ndaxte kii mu ngi kii li mu wax mu ngi doy ba pare kii yàgg na koo xam dama léegi lim dee wax kii so kooku at least am na reason bu mu advance waaye doon wàllu am solo kon li mu wax rek mooy loolu wax na dëgg bari na fi dishonesty intellectual dishonesty moo fi bari si dëkk bi am na ñoo xam ne xam nañ li doy di wax xam nañ ko ñoom dañoo dof lu ñeneen ñi seen interest lay seet waaye comme ni nga ko doon waxee rek mooy ne wax nañ si gàttal rek pour ma wrap up Essa ba honorable ñëw moom mu tëj kàddu gi mooy ne comme li ñu wax rek moom wax na ne ñoom ñu ngi càmbar am nañ comité boo xamante ne ñoom ñooy càmbar li nga xam ne mooy waral di security issues yi nga xamante ne ñu ngi gis ne ñëpp ñu ngi see jàmbat loolu ñu ngi koo càmbar ñu ngi koo càmbar defe naa ne moo tax moom mënut see wax léegi nag ñu dem laajte lan moo waral lan mooy the cause of these crimes yi nga xamante ne ñu ngi ko gis ñu joxe exemple wax nañ ko fi moo tax ñuy doon elaborate mooy ñu ne poverty could be one of the reasons why people and economic conditions yi nga xam ne nit ñi social conditions yi ñoo dëkkee lii yëpp wax nañ ko ne mooy tax nit ñi ñuy commit crimes and this is not ñun ñoo ko waxal suñ boppa ñi nga xam ne seen xel màcc na si lii yëpp suñ demee ñu càmbar ko ñëw nañ wax nañ ko gis nañ ko UK wax nañ ko ñi nga xam ne ñoo dëkkee si area yi deprived area ñoo dee commit so moo tax nag ñuy doon wax ñun ñu gën a wax ne su fekkee ne government bi am na yeneen sarta yoo xamante ne teg nañ ko mooy ne ñu make sure ne these kids are put in employment ñu make sure ne create nañ employment opportunities for these youths also ñu build schools vocational schools and stuff like that I think that these can create and many more other things because fàtte woon naa sax ma jëm see coroxalal lii ne PDOIS dégg nañ Halifa Sallah mu ngi koo wax because xale yi suñ amutee skills tamit education wax na ne dina nekk compulsory education for certain age because comme suñ gisee xale yi génn si mbedd mi ñu ngi war a nekk school te demuñ di jàngi li ko waral mooy there is no compulsory education in Gambia but when PDOIS suñ jëlee office ñoom li ñoo def dañoo wax ne compulsory education la moo nekk for certain age as some of us who live in the West even in UK here Essa you have to be in education until you're 17 I think it has been changed to 17 so in Gambia when DOI take over it will be compulsory education for certain age and li jublu si loolu mooy ne yow bala ngaa jeexal school di nga am basic skills yi nga need pour fill an application form you will also be able to attend an interview te foog naa ne loolu mooy the basic skills danga koo need dina nekk compulsory pour nga war a mun a jàng like science dina war a mun a nekk compulsory comme fii nii nekk na compulsory pour nga jàng science from secondary to basic B7 science compulsory literacy numeracy these are compulsory the reason why mooy soo demee si dëkk bi ba jeexal GCSE rek di nga mun a binda properly you will be able to articulate yourself pour nga fill application form and this is what DOI is calling for so moo tax nag ñu ne suñ youth si dañ leen a tàggat ba pare dinañ make sure ne tamit civic education dina nekk compulsory si school si because civic education dafa nekk loo xam ne soo gisee ignorance bi bari si suñ dëkk bi mooy ñi nga wax ne sax dem nañ ba nekk ay ñu doon joxe exemple ñii loolu yëpp dafa am lu ko waral because jàng nekkul rek ne toog si table bi la read paper pass exam jàng dañ la am na civic education sa sovereignty dañ la war a tàggat from bi nga nekkee xale ñu tàggat la si su ko defee soo demee ba mag di nga understand yow yaay kan xam yow yaay kan su ko defee nga mun a xam li nga bugga li nga xam ne moom nga bugal sa bopp bugal sa réew honorable maa ngi laa wax ne jërëjëf si teewaay bi nga xam ne teew nga su ko defee nga tàggoo ñu tëj programme bi because fi mu nekk is over 30 minutes 1 hour 30 minutes now thank you very much waaw jërëjëf yaa Aida mooy ne lii daal lu am solo la waxtaan yi am solo la ne yëf ñu gën a dimbale ñu xam suñ boppa xam kiñ doon xam liñ war a def ndaxte ñun amuñ fenn fu dul Gambia amuñ fenn fu dul Africa amuñ fenn fu dul àddina si moo tax dañu war a def Gambia mu nekk béréb boo xam ne ku nekk di nga fa war a mën a dunda ñu jox la sa axa am sa gédda Africa tamit ñu def ko noona àddina si tam mu nekk noona waaye lu ñu rek konte benn la dooree ñun Gambia suñu defaree Gambia
dina nekk royukaay defaral dara ñu loolu leen bëgga ñun gëm nañ ne Gambie mun nañ ko defar comme wax ngeen ko yaa esa yëpp dëkk bu ndaw la Gambie dara neexu ko ban dëkk gënu ko neexal liggéey nit ñi bariwuñ dëkk bi ndaw la nit ñi xëj nañ fi bu baax a baax a baax a baax te liñ am mu toppatoo ni ko war a toppatee mun nañ ko séddale boo xam ne ku nekk di nga am sa aaxa di nga am li nga yelloo si li nga xam ne moom lañ moom ñun ñoom askan gi mooy réewi Gambie li moom te doomi Gambie moom ko loolu noonu nag comme ni ñu ko waxee foog nit ñi jël si matuwaay yi ñu war a jël mooy foog ñu xam kiñ doon xam liñ moom xam liñ war a def tànn nag lu am solo la su ñoo dem di tànn ñi jëm nañu leen jiital dañu war a tànn waroo dem tànn si sago am na leneen lu ma bëggoon a wax sax am na ñeneen ñoom dañoo ñëw si turi jigéen am ñoo xam ne dañoo ñëw turi ndaw yëpp naxaatekat lañ ñoom dañoo ñëw sànni lañu ñun jigéen ñi jox la ñu wàlla nangam ñëpp benn bi lañ kéeg bi la ñoo dem bugg a seen share empowerment so leen sànni leen ñu fàttali am nañu si genuine nag waaye dama wax ne am na ñoo xam ne dara ne ko jubluwaay bi ñun tam lañu war am si kéeg bi war a nekk góor waruñu ko séedoo ñun jigéen ñi ko war a séedoo am nañu genuine nag mi make myself very clear am na ñoo xam ne ñu ngi jël turi ndaw yi ñun ndaw yi de jiitale ñun ndaw yi nangam ak nangam maa ngi la nit ñi bàyyi seen xel na ndaw yi bàyyi seen xel ne ñooy dañ sos bi naka la ndaw di war a nekkee ban ndaw bu baaxay dem dina nga xeexa sa waajur ñun dem an os ñun ndaw yi against os the others yi sa waajur yi bokk nañ si adults yi ban ndaw moo war a ban ndaw ku am sago dof rek ban ndaw ku bugg nga ne da ngaa dem xeex ak sa waajur yi ba da ngaa war a nekk bloc yéen jigéen nañ leen xaal yéen lifin jigéen tamit noonu jigéen yàgg nañ leen a not nag jigéen ñoo seen réalité mooy yàgg nañ leen a not dañ nit empowerment loolu moom is gonna be a different programme another show because loolu moom soo ko waxee moom danga maa yëngal because jigéen ñi moom ñun moom yàgg na ñoo not te xam naa ne boobu special programme boobu laay def incha allah waaye am na élément soo xam ne dañoo use loolu noonu pour propagate their interest junjañu rek waaw du jalimin li waaw Gambia biñu fi amee vice président jigéen ñaata at la yàgg na de ba tey jigéen vice président moo da nekk jigéen dafa tax condition jigéen yi change. Wow. Exactly. Jawara Mojo, he was in his early 40s. Minister Sami, majority of his cabinet, can't negotiate 30 years, 25, 20, less than 20, less than 20, 25 amount, 25. We were all youth. Youth. They're all youth. President in America bi ñaata at la am. President in America bi ñaata at la am. How long has he been in government? So if in an sànni leen youth say ñoom Halifa dañ magat yi yooyu yëpp ay li soxla mooy wel foog loolu nag am na élément soo xam ne ñoo they are out to fool the people. They are just like the others. We won't allow it. We're ready and gloves on and ready to educate the people. Ñi use tribe, ñi use religion. Dafa doy ñu wata dañu nekk on the offensive bu nangu kenn buñ nangu nit ñi kenn nax nit ñi dañoo nekk on the offensive pour nit ñi ne leen be on the alert, be on your guards, ne be your watchman, be your watchwoman. Ñoo bañ be lanka ñoo lanka dinga na am nañu ko def Sénégal nag waaye copie wuñ leen waaye ñoo lanka ñun tamit waaw kon léegi ñu end programme bi ba beneen yoon jërëjëf ñu ngi leen a wax ne jërë ngeen jëf waaw ñëw nañ nag dugal nañ bi mooy suñ first programme ngeen bear with us xam naa ne mooy loolu waxtaan bi neex na waaye ñu ne lu neex du doy dañ koy dog ba beneen yoon li ba jox na justice waxtaan bi sax ma ne ay waxtaan bi justice neex na trop incha allah lu si soxee rek maa ngi jégalu lu si soxee rek maa ngi jégalu jàng nañ déedéet jàng nañ kon xaar leen ma dugalal leen bii nii rek kon de balañ ko jërëjëf waay lan lañu waaw esa bu ma yëngal waa yow tamit waay bu ma yëngal gis nga yaa ngi taxoon keroog ba maa ngi dugg di péjal suma doom bi mu ne ma oh my god boo ma ne ko yaram bi moo tànga deret tànga naa deret moo tàngoon neex na trop waay it was very successful ñu ngi wax ñëpp congratulations liggéey bi rafet na ñëpp seen liggéey rafet na it was very successful ñu ngi leen wax ne jërë ngeen jëf waxtaan bi nag comme mooy loolu foog naa ne Adama Barrow war naa taataan si li nga xam ne moom la ñoo wax génn rek ñëw rek taxaw joxe statement du solution bi mooy nga utal loo xamante ne askan wi surtout youth si dinañ ko def loolu war naa bokk si sa solution so foog naa nag sa entourage war nga leen a ñu toogaat
ñu joxe beneen solution lu dul rek because xale yi toog nañ amuñ liggéey mag ñi jaaxle nañ jigéen ñi jaaxle nañ lii nag moo waral man su suñ gis-gis foog nañ ne lii ci li bokk si nga xamante ne mooy crime la ñu ngi leen a wax ne di leen jërë ngeen jëf di leen wax ne dinañ gisee yéen another Friday jërëjëf honorable Essa jërëjëf kontaan naa torop maa ngi wax ñi seetaan ñëpp ngeen jégal ñu man nag gis ma woon comment si because maa ngi use another software waaye ñu ngi leen a wax ne leen jërë ngeen jëf yéen mi seetaan ak yéen mi nga xam ne sax seetaan nangu leen di leen jox beneen dig daje next Friday incha allah Essa jërëjëf. Thank you guys very much.